Hello everyone! Welcome to Spanish Today. I'm Rosa. Y yo soy Antonio. We are going to learn some Spanish today. Chapter 9. In this part, we will learn 250 useful Spanish phrases in everyday life. Part 1. Let's go! ¡Vamos! Hola. Hi. Hello. Buenos días. Good morning. Buenas tardes. Good evening. Buenas noches. Good night. ¿Qué tal? What's up? ¿Cómo estás? How are you doing? ¿Qué hay? What's up? Anything new? ¿Cómo te va? How is it going? ¿Todo bien? Everything is fine. ¿Qué pasa? What's up? ¿Cómo te sientes? How are you feeling? Me siento de maravilla. I feel great. Estoy enfermo. I'm sick. Estoy enferma. I'm sick. No me siento bien. I don't feel well. Estoy bien. Gracias. I'm fine, thanks. Estoy fenomenal. I'm great. Estoy bien. ¿Y tú? I'm okay, and you? Bien, gracias. Fine, thanks. No me va muy bien. I'm not doing well. He estado mejor. I've been better. No me puedo quejar. I can't complain. No muy bien. Not so good. Tanto tiempo sin verte. Long time no see. Que tengas un buen día. Have a good day. Que tengas buenas noches. Have a good night. ¿Cómo te llamas? What's your name? Me llamo Antonio. My name is Antonio. ¿Cómo te apellidas?
What is your family name? Me apellido González Rodríguez. My family name is Gonzalez Rodriguez. Mucho gusto. Nice to meet you. Encantado de conocerte. Glad to meet you. Un gusto conocerlo. Pleasure to meet you. Un gusto conocerla. Pleasure to meet you. Encantado de conocerlo. Pleased to meet you. Encantado de conocerla. Pleased to meet you. Soy profesor de inglés. I'm an English teacher. Soy profesora de inglés. I'm an English teacher. Trabajo en una academia de idiomas. I work in a language academy. ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de España. I'm from Spain. Soy español. I'm Spanish. Soy española. I'm Spanish. ¿Dónde vives? Where do you live? Vivo en Salamanca. I live in Salamanca. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Tengo 25 años. I'm 25 years old. ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? Mi número de teléfono es 698-765432. My telephone number is 698-765-432. ¿Cuál es tu correo electrónico? What is your email address? Mi correo electrónico es spanish.today2024@gmail.com. My email address is spanish.today2024@gmail.com. Adiós. Bye. Goodbye. Hasta mañana.
See you tomorrow. Hasta luego. See you later. Hasta pronto. See you soon. Cuídate. Take care. Luego hablamos. We'll talk later. Nos vemos. See ya. Hasta la próxima. Until the next time. Hope you enjoyed this lesson. If you have any question or comment, please feel free to leave a comment below the video. If you like the video, please don't forget to give us a thumbs up and subscribe to the channel and check us out at Spanish Today. We will see you soon for another lesson. Stay safe. See ya! Hasta luego.